Hello. Hello. Have you had dinner? Yes. Hmm. No. No, I haven't had dinner. No. Are you hungry? Yes. Okay. So wait until maybe 7:45. You're gonna have dinner, full dinner. But let me ask you about your health. How are you today? I'm good. I'm good. How was your holiday? How was your holiday? Hmm. How was your holiday? How was your holiday? It is good. Was good, right? All right. Where did you go during holiday? I go to Vinh. I go to Hà Tĩnh City. Go to Trương Lưu. And how did you feel when you went there? In Vinh, I study in Vinh and go shopping in Vinh. Go went shop in Ving City. Okay. Who did you went? No, sorry. Who did you go with? I go with my sister and my mother. Okay. Father and mother. Okay, good. Let me share screen in today's lesson. Um, let's learn new lesson. Grammar. Wording to food. Can you see my screen? Yes. Now, this is task 1. Let's read the text and answer the 2 questions at the end. Okay, but first you have to read out loud the text. Read out loud the text. Can you see here? Can you see the text? Let's read out loud. Và mình sẽ đọc to lên phần này nhé. To lên. Sau đó cô sẽ cho câu hỏi mình sẽ trả lời. Now, Madison is a student in London. Madison is a student in London. In this photo, you can see the food she buys every week. She tries to choose healthy food. There's some meat and some fish. There are some vegetables too. For snacks, there are some crisps, but there aren't any biscuits or sweet, and there isn't any chocolate. We say there aren't. There aren't. Aren't. There aren't. There aren't.
There aren't any ready meals. Yeah, it's done a microwave in her flat. Now compare this with the food you eat at the home everywhere. Is there a big dif differences? Difference. Different. Yeah, anything you family and Madison got by. Okay. Now, based on this type, answer my questions. Is there a big difference? Yeah, a big difference. Are there any things your family and Madison both buy? Are there any things your family and Madison both buy? Có những cái gì mà nhà của con với cả nhà của Madison này đều mua nhỉ? Rồi, có những cái gì mà gia đình con và gia đình bạn Madison này đều mua nhỉ? Dạ, Madison mua cái gì đây? She tries to choose healthy food, right? There's some meat and some fish. Meat and fish. Are there any vegetables? Yeah. Okay, maybe. Are there any biscuits? Are there any biscuits or Swiss? Yeah. No. Are there any biscuits? Your family and your Madison both buy. Yeah. Yeah. Meat, fish, vegetable, fish, milk, bread, apple, orange. Okay. See. Maybe Madison's family wants to buy healthy foods, right? Wants to buy healthy food like vegetables, some meat, some fish, and there aren't any biscuits or sweets. See. Now let's move on to this line. Learn this. There are, about singular and plural. Singular and plural. Now, about singular, in affirmative sentence, we have there is or there's a pizza, there's some milk, right? Plural, there are some prawns, things like that. Negative, there isn't pizza. Plural, there aren't any prawns. Interrogative sentence, is there a pizza? About plural, we have are there any prawns? Short answers, yes there is, no there isn't. Plural, yes there are, no there aren't. We usually use the short form of there is, like there's. Okay? However, we use the full form in affirmative short answers. Yes, there is. Lưu ý là trong cái câu khẳng định này chúng ta sẽ hay thường là nói là there's, there's. Tuy nhiên là trong câu trả lời nhé, trong câu trả lời yes no question. Thế thì mình sẽ nói full form, tức là sao? Mình sẽ trả lời cả cái
cái dạng của nó ra, chúng ta không dùng là yes, there's. Chúng ta sẽ nói là yes, there is. Nói cả ra nhé. Trong những câu khẳng định thì mình sẽ nói cái dạng viết tắt này thôi. Ví dụ như là there's. Is it okay? Oh. Okay. See? There are does not have short form. Yes, there are. Cũng vậy nhé. We use there, is there a, to ask about singular countable nouns. For example, is there a TV in the classroom? Chúng ta dùng cái dạng là is there a cái gì đó để hỏi về gì? Để nói về gì nhỉ? Nói về cái danh từ mà đếm được số ít. Ví dụ như là is there a TV? TV một cái đúng không? Đếm được ở số ít thì mình TV. We use is there any to ask about incredible nouns. For example, is there any water in the fridge? Chúng ta dùng any, is there any để nói về những cái danh từ không đếm được. Ví dụ như is there any water in the fridge? Đấy, có tí nước nào trong tủ không, trong tủ không? Như vậy, nước ở đây không đếm được. Chúng ta sẽ dùng any. Thế này. We use are there any to ask about plural nouns. For example, are there any pens on the desk? Are there any pens on the desk? Thì chúng ta sẽ dùng are nhé. Are there, không dùng is nữa. Nhớ giúp cô là is. Chúng ta dùng is cho những cái danh từ như thế này. Đếm được số ít và không đếm được. Dùng are cho danh từ đếm được số nhiều. Dạ. Rồi khi nào chúng ta dùng there is, khi nào chúng ta dùng there are nhỉ? Dạ, danh từ những danh từ số nhiều. Số nhiều nhưng mà phải đếm được nhé. Đếm được. Okay. When do you use there is? When do you use there is? Dạ is là dành cho những danh từ không đếm được hoặc danh từ số ít. Danh từ số ít đếm được nhé. Số ít đếm được hoặc là danh từ không đếm được. Now, we use there isn't with singular countable nouns. For example, there isn't a notice board in our classroom. We use there isn't any with uncountable nouns. There isn't any tea in the cup. Use there aren't any plural nouns. There aren't any books in my school bag. Và lưu ý giúp cô là dùng any trong những câu phủ định nhé. Chúng ta có thể dùng any trong câu phủ định. There isn't any tea in my cup. Không có bất cứ cái không có tí trà nào, có bất cứ tí trà nào trong cốc của tôi, trong cái chén của tôi. Không có bất cứ quyển sách nào. There aren't any books. Lưu ý là ta sẽ dùng gì nhỉ? Trong những câu phủ định chúng ta dùng any với gì nhỉ? Uncountable nouns và chúng ta dùng any với plural nouns nhé. Còn trong những câu mà gọi là singular countable nouns chúng ta sử dụng là there isn't cái gì đó thôi. Okay. Now let's move on to this task. Let's complete the table with correct verb forms. Use the text to help you. This is a text next to you, next to your task, and make use of it. We have two tables. First table, there is about singular. The second column, second table is there are plural. Now let's fill in the gap. We have 4 minutes to complete.
I'm finished. Okay, let me check. Number 3, there are some tomatoes or tomatoes. Number 1, there is a cucumber. No, we have to use there isn't a cucumber. Okay, this is in negative sentence, in negative. Đây là dùng trong cái câu phủ định đúng không? Chúng ta sẽ phải dùng là there isn't a cucumber. Yeah. Interrogative sentence, is there a melon? Number 3, there are. Okay, there are. Number 4, there aren't any prawns. Prawns đếm được mà. Chúng ta phải dùng là there aren't nhé. Prawns này là những con tôm. Con tôm này là con tôm bé bé. Tôm bé. Những con tôm to mình đọc là shrimp. Tôm bé mình đọc là prawns. Is there? No. You have to use are there any peas? So they keep trying to tell me level 9. Okay. Are there any peas? Okay. Peas này đếm được. Peas đếm được. Chúng ta dùng are there. Now task 3. Look at photo again. Complete the sentences below with there's, there are, there isn't, or there aren't. Now look at the photo here and then fill in the gaps. Use there's, there are, there isn't, and there aren't. Okay, let's get started. Mine's impossible. And they Finished. Number 1. Yes. There are apples. also try to tell me I don't deserve an Oscar, but I deserve a hand It's cannon. And beat lettuce. There isn't a pizza. this level while showing 3 peppers. Aren't any lemons. There isn't a big bottle of water. Yes. And there aren't any bananas. Oh, that's all correct answers. you my hand cam. Because today I want an Oscar and a hand cam. Proof, finally. Even though Okay, everybody knows I'm a hacker. Which Nearby. There's a sound nearby. Are you watching something? Are you watching something? Okay. Now let's learn some and any. We're gonna learn how to use some and any. We use some and any with plural countable nouns and uncountable nouns. For example, we use some with plural countable nouns. For example, some apples, some keys, some coconuts, some bananas, some monkeys, things like that. We use some in affirmative sentences. For example, I've got some olives and some bread, right? I've got some olives and some bread. And look at here, some olives. Olives are plural nouns, but bread is wow. Bread countable noun
or uncountable noun? Bread is Bread is bread. Bánh mì. Bánh mì. okay. Right. Why do they use some before bread? Okay, bread is uncountable noun. Bread là cái danh từ không đếm được nha, lưu ý cô không đếm được. Tuy nhiên là trước vậy cho nên là trước những cái danh từ không đếm được như vậy chúng ta sẽ dùng some nhé. We've got some olives. Olives ở đây là số nhiều rồi, mình sẽ dùng some. Tuy nhiên bread là không đếm được, chúng ta dùng some bread. C. We use any in negative and interrogative sentences. For example, there isn't any cheese. Okay, there isn't any cheese. There aren't any eggs. Is there any beef? And are there any mushrooms? Chúng ta dùng any trong những câu gọi là câu phủ định và câu nghi vấn. Câu phủ định là câu nào nhỉ? There isn't any cheese. Tại sao chỗ này lại dùng isn't any cheese mà không phải là aren't any cheese? Vì sao mà? Vì không có thì sẽ không có bất kỳ bởi vì theo nghĩa ngữ thì any hợp lý hơn. No, any is not a problem with this sentence. Any không phải là một vấn đề trong đây. Cái vấn đề nó nằm ở đâu? Thực ra câu này cũng không có vấn đề gì hết. Thì có thể hiểu là cheese là danh từ đếm được hay không đếm được nhỉ? Cheese is uncountable noun or không đếm được. Rồi, không đếm được cho nên chúng ta sẽ dùng is nhé. Mình sẽ dùng isn't any cheese. Tại vì đây là câu phủ định cho nên dùng isn't any cheese nhé. Tiếp nào. There aren't any eggs. Thì eggs là plural nouns. Plural nouns. Okay. Now we don't use some or any with singular countable nouns. We use a or an. For example, do you want a snack? Things like that. Chúng ta không dùng some và any với những cái danh từ đếm được số ít nhé. Những cái danh từ đếm được số ít ấy, thì mình sẽ dùng ở dạng an, an. Is that okay? Now this is task 4. Let's find all examples of some and any in the text, and are nouns countable or uncountable. Bây giờ chúng ta sẽ dùng some các ví dụ với some với any ở trong cái text này, gạch chân nhé. Và trả lời cho cô là những cái danh từ như vậy nó là danh từ đếm được hay không đếm được. Như ví dụ này. For example, number 1, there's some meat and some fish, and you have to point out some meat and some fish are uncountable nouns. Meat và fish đều là những cái danh từ không đếm được. Vì vậy mà chúng ta sẽ nói là some meat and some fish are uncountable. Okay. Now let's find another. Let's find other sentences. Để tìm những cái câu khác nha. Cái phần này con chỉ gạch chân thôi, ví dụ như là con đọc đến đâu, con đọc đến đây chẳng hạn. Some meat, some fish, gạch chân vào. Tiếp theo con đọc câu này, con thấy là some gì đó, con sẽ gạch chân vào nhé. Gạch chân đi. Khi nào xong thì sẽ bảo cô. Okay. You have to underline first and then after finishing, underline some words having some, you have to say me. You have to tell me. And đi có được không? Yes. For example of some and any. Some and any. Chúng ta sẽ dùng ví dụ liên quan đến some và any nhé.
Finish. Finish. Try to tell me I don't deserve an Okay, tell me some crepes. Sorry. But first, let's look at here. There are some vegetables. Vegetables are countable or uncountable nouns. Vegetables. Some vegetables. Some Vegetables. vegetable. Okay. Some vegetables here. They use are nhé. Nhớ là họ dùng cái gì? Họ dùng are, cho nên là vegetables là những cái danh từ đếm được nhé. Danh từ đếm được. Okay, we say I deserve a hand. countable. Now, there are some crepes. Crepes here are plural. No, sorry, are countable or uncountable. Damn it. Anyway, I'm going to beat this level while showing you my hand cam. Why? Some crepes. Crisp. Countable or uncountable. Crepes mà. Crepes are countable. nhé. Countable. Cứ thấy là dùng are thì nó sẽ là countable. Nào. Aren't any biscuits or sweets. Sweets. Sweet. Biscuits. Countable. This is countable. Number 5. Isn't any chocolates. Yeah. Uncountable. Uncountable. Because today, I want an Oscar and a hand cam. There aren't any ready meals. Countable. Countable. Final. Countable. Because there isn't a microwave. A microwave. Countable. Countable. Countable now. Countable. Are there any things? Things. Countable. Everybody knows my hacker. Countable. That's Okay. not. All right, level 5. Okay, Getting harder. so this is the end of our lesson today. Thank you very much for attending this lesson. Remember that yesterday we must have had a lesson, but maybe you forgot it. You got to join, and the next time, remember to join our lesson on time. Is that okay? Lần sau sẽ nhớ, con nhớ là nhớ lịch học của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ học vào gì nhỉ? 7 giờ 7 rưỡi. Chúng ta sẽ học vào 8 giờ tối thứ hai. 8 giờ tối thứ hai này. 7 giờ tối chủ nhật, 7 giờ thứ bảy và 7 giờ tối chủ nhật nhé. 8 giờ tối thứ hai, 7 giờ tối thứ bảy và 7 giờ tối chủ nhật. So, ok. Thế là hôm qua mình có một buổi ấy, nhưng mà con không vào học đúng không? Quên. Đấy. Thế thì buổi tuần sau nhá, con sẽ xem là con còn rảnh buổi nào nữa để cô sẽ dạy. Không biết là chiều thứ tư mình có rảnh không nhỉ? Chiều thứ hai, chiều thứ tư mình có rảnh không? Chiều thứ mấy? Chiều Hai, thứ hai. Không. chiều thứ tư. Chiều thứ tư hình như là có rảnh đúng không? Con cứ về xem lại lịch đi, xong rồi nhắn lại cô lịch nào con rảnh nhá, rồi mình Ok. sẽ vào. Okay. Bye. Bye.